that activity specific safety requirement. That is the management error, or you are not able to manage the safety related information or safety requirements for that specific activity. And next is safety program defect. What is mean by safety program? Safety program in the sense either training programs or near miss reporting programs or safety incentives or safety suggestion programs or safety rules and regulations, whatever the initiatives, or you have put in a targets for safety goals and targets that you have not met, or you have given a training calendar, you have conducted training, but there is no change in the people behavior, even though they have attended the training program. That is a program defect. Then command error. You are giving a wrong command. That is a command error or instruction errors or miscommunications. Then system defect. System defect in the sense any equipment or process defects. Then operating errors. Operating errors will be, it is purely about the people who are operating the equipments or machineries. That is the operating error. Maybe they are operating in an unsafe speed, or they are operating in an unsafe condition, or they are not trained, they are operating it, or they are operating with a wrong commands. Then it leads to mishap in the sense it is nothing but accident. Results will be either damage, personal injury, or environmental pollution, whatever it is. Okay. Then there is another model, accident sequence model, which is about here talking about the cultural aspects, system aspects, exposure, and targets. Here the cultural will be talking about the values or beliefs, goals, occupational safety and health culture. And if you see in the system aspects, it is talking about the hazard identification, trainings, maintenance, procurement systems. Then exposures will be conditions in workplace and state of equipment. In targets, reduced incidents, near misses, mandates loss, or sickness. This is the accident sequence model. Here in system aspects, they're talking about hazard identification training, how you are identifying the hazards, whether do you have any process in place for hazard identification. Then trainings, maintenance, and procurement systems. So in procurement systems, are you procuring the right PPs or right quality PPs or the machineries? We've seen exposure, condition in workplace. So condition in workplace, as I mentioned, environmental pressure in the sense, wherever you are working, the surrounding environment, how it is, whether it is safe to work, whether it is maintained, and there is no pollution or there is no excess stress, and there is no gases or vapors in a work area. The targets will be reduced accidents or near misses, man days lost, or sickness. So here the thing is, if you have values in your place, or if you have proper hazard identification training and maintenance, and you're not having any unsafe conditions, you can able to get your targets achieved. Now we'll see a Swiss cheese model of accident causation. We'll see how he is mentioned. So if you see here in Swiss cheese model, he is talking about the gaps, which is active faults and latent conditions. So this active faults in the sense,
there is a fault which is active. అంటే ఏదైనా తప్పు జరిగింది అది యాక్టివ్ అంటే అది యాక్టివ్గా ఉంది. So what happens if there is a hazard? The layers of protection got failure. Then what will happen? The hazard will go and hit the human. It will leads to incidents. Or if the human made a mistake and also the layers of protection got failure, it will leads to incident. The latent conditions will be the conditions which are there in between the protection layers. This is a simple axial causation. In the sense, there should not be any human error, and also the layers of protection, even any one of the layer in protection layer which is not active, in the sense active fault. If there is no fault in any one of the layer, the accident will not happen. That is Swiss cheese block. Okay, this is the same. Now, hierarchy of control measures. Okay, have you seen before this triangle? Anybody? Yes, sir. Hierarchy. Okay, what does this triangle is talking about? Engineering controls, sir, all this. All these are engineering controls. Yes, sir. Are you sure? Yeah. Okay, what about then elimination? Elimination is an engineering control. Elimination is not the engineering control. Sorry? Elimination could not be engineering control. Suppose in hazards related to infra only, like infra hazards, like any cracks or something in the wall, and it could be the engineering control. But probability would be less because we are removing the hazard completely, so it could not be 100% engineering control. Okay. Okay, then what is mean by substitution? Substitution means, sir, if in your workplace, if you have any, broken chairs, and if we are replacing with another one, then it could be the substitution process. Okay. Then engineering control. Putting of electrical circuit breakers in the electrical panel would be the engineering controls to eliminate the electrical short circuit test. Okay. Fine. I'm expecting answers from others as well, not only from Praveen. What about others? Machine got for rotating moving parts also, engineering control. Okay, good. Substitution means if you are using highly toxic material, then it come less toxic material than substitutes could enter, sir. Yes, fine, very good. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ అంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఇప్పుడు నాయిస్ ఏరియాలో పీపుల్ వర్క్ చేస్తుంటారు సార్, వాళ్ళకి అదే ఎక్కువసేపు వర్క్ కాకుండా లెస్ అవర్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే 4 hours లేకుండా 2 hours రొటేషన్ పీపుల్ వర్క్ చేయడం అని అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ అంటారు సార్. నెక్స్ట్ పీపీ అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్, లాస్ట్ ఆప్షన్ సార్. ఇప్పుడు కంపల్సరీ వర్క్ చేయాలంటే ఇంకా పీపీతో, ఇప్పుడు వెల్డింగ్ ఉంది, పీపీ కంపల్సరీ వేసుకొని చేయాల్సిందే సార్. గుడ్. ఓకే.
So what you have to see is, if you see the right side, sorry, left side, the pillar, which is one side it is red, other side it is dark blue. It is talking about the dark blue top side. It is talking about most effective. It is most effective. It is least effective. What does it mean exactly? Sir, if we are using any hierarchy of controls, so PPE, in place of any elimination or substitution, which is still have a probability to give the hazard, then it would be not effective if putting any helmets or something like that in a cracked building or in a collapsible building or in a hazardous area. Instead of, if we put some eliminations and substitution method that could prevent that hazard 100% from that area, that could have less probability to give any accident. So elimination is that's why if we are using that elimination or substitution method, it could be most effective rather than to put only PPEs at the particular construction site or in industrial area. Okay, perfect. What exactly? Yeah, thank you so much, Praveen Garu. So here the thing is, as you coming down, if you see how the triangle is, the way you are coming down, it is getting small. If you see this base is very high, or it is a broader. In the sense, simply, the elimination is having more control on the hazard. In the sense, here you are physically removing the hazard. If you see here, what is doing in elimination, you are physically removing it. You are removing the hazard completely. For example, you are using a chemical which is highly explosive. For example, sodium in your process. You have removed using of sodium from your operations. That is elimination. Again, what you have to do is, you can't able to eliminate the sodium, or you are substituting the sodium which is not that much concentrate. In the sense, you have reduced the concentrate or concentration of the sodium and you are using it. There you are substituting the material from highly hazardous or dangerous to the less hazardous or less dangerous material. There you are substituting the material to without compromising the quality of your product. Then engineering controls. What you will do in engineering control, there you are trying to eliminate their exposure. For example, the people are exposed this, so put down. There is no man intervention for the feeding of the sodium to the machine. There is no man intervention at all. So all these controls will be engineering controls. Then administrative controls. What will happen? Administrative control. It is nothing but educating the people. And again, it is nothing but cautioning the people about the hazard, putting signages or changing work hours, like one of our employee has suggested, or reducing the exposure, changing the work hours or limiting the work hours, and then signages, training programs, etc., etc. And also work instructions and procedures also will comes under this administrative control. Okay. And last one is PPE, which is personal protective equipment. It protects the worker with personal equipment protection. It is least effective.
the most effective is elimination. Now, whatever the quality of PPE you have given, whatever the costly PPE or helmet you have given, unless you are not able to remove the hazard, or you're not able to implement substitution, or you're not able to put engineering controls, these PPs will not going to be helpful. So most of the industries, they will depend on engineering controls. This is the most effective controls. There is no possibility of maybe elimination. It is less chances or substitution. But the middle is the isolation of people is the most ideal way of control the people used to adopt. So that's why PP is the least effective. But nowadays, everybody says that he is not using PPE. They leave about the chemical, they leave about the earthings, or they leave about the all the chemical spillages, whatever it is. Just they will see only the people are not using PPEs. PP is the last remedy in hazard control hierarchy. With the PPE, nothing is going to happen. What will happen with the PPE? You can reduce the effect of what? Or Injury. consequences of accident. Or you can reduce the severity of incident. What will happen? You can reduce only the severity of the incident. What is severity? For example, a person working in a paper mill, he is cutting the cardboard sheet. Once the roll has been rolled, he got injury 2 times in gloves. He got a deeper cut. Second time, he is using gloves. Again, he got injured, but the injury was not so severe. Here, what happened? The severity of accident got reduced, but it is not eliminated the accident. Only the severity got reduced. That's all. PPs only reduce the severity of the accidents. It is not going to eliminate the hazard. So we always look for, in case of any accident happens in our workplace, we have to follow this hierarchy. What kind of hierarchy? We'll try to remove the physically. Then if you are not able to remove the hazard, we can try for substitution. Then there is no substitution, then we can try for engineering controls. Either we can isolate the people from the hazard, like various control measures, what I mentioned, like interlocks or process automation. There is no man intervention at all. Putting sensors for in case of any leakage happens, either the gas is in a hazard, or there we can put ventilation or exhaust system in case of any leakage happens, accidental leakage happens. So the exhaust system will activate automatically, and it will suck out the complete the leakage gases in the workplace. These kind of systems can be implemented. Okay. The first 3 are the most effective, and by going downwards, all these are less effective. Okay. Fine. Any questions? With this, we have done this topic. If you have any questions, we can discuss. పీపీటీ షేర్ చేయలేదు సార్ ఇంకా కొద్దిగా. ఈ రోజు ఇస్తానండి, ఇది కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా, ఈ రోజు ఇస్తాను. అదే కదా సార్, ఆ రోజు టాపిక్ వైజ్ డీటెయిల్ గా ఉన్నాయి, అది ఆ టాపిక్ కూడా పీపీ కూడా. టాపిక్ వైజ్ డీటెయిల్ సిలబసా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సిలబస్ అవి నేను ఇన్ఫార్మ్ చేశానండి మేడంకి ఇవ్వమని. నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను. మిగిలిన పీపీటీస్ వచ్చినాయి మీకు అందరికి? ఇంకా కొన్ని రావాల్సినవి ఉన్నాయి సార్. కొన్ని రావాలి. ఓకే, రావాల్సినవి ఉన్నాయి సార్ ఇంకా. ఓకే, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్.
because I don't have direct access with you people to share. I'll give it to the institute and they will share with you all. Okay, any questions on today's topic? Theories of action causation model and this hierarchy of control, because this is very important. Even the freshers, I'll suggest you should remember this concept. If you go for any interview, they'll definitely ask hazard hierarchy controls, which is most effective or which is least effective. They'll ask you with examples also. So make your own example ready or take your examples while going for interviews. Okay. Yes, Shekhar, any question? No, sir, no. How many are freshers in this group? How many freshers? Just they have completed their graduation and directly joined in this course. Nobody? స్ట్రాటజిక్ ప్రెషర్ సార్ బట్ నేను సెట్ ఆఫీసర్ జాబ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ. Okay. Okay. Sai Raman, Swami, others. Okay. Fine. Good. 3-4 people are there. So whoever freshers are there, if you have any question, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడాను భయపడకుండా అడగండి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఒక ఉన్న మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరెవరో ఎవరికి తెలియదు, మీ ఫేసెస్ మీ మొహాలు ఎవరికి తెలియదు, సిగ్గుపడద్దు. నేను అడిగింది యూజ్లెస్ క్వశ్చన్ అని కానీ లేదంటే ఏదన్నా బ్లండ్ క్వశ్చన్ ఏదైనా అడగండి. వాట్ ఎవర్ ద డౌట్ యూ వాంట్, సిల్లీ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ స్పెసిఫిక్ టు సబ్జెక్ట్. ఎనీ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సబ్జెక్ట్ you can ask me. I'll try to give the answer which I know. Otherwise, I will learn from my seniors and I'll tell you in the following sessions. Okay. Especially juniors, I'm telling you, don't go without any doubt. Okay. Please explain again. Which topic, Naidu? I mean, hierarchy of control you want? Hierarchy of control, Anna? Hierarchy of control. Please explain one by one, sir. Which one? Hierarchy of control or total topic? Sir, hierarchy of control settle, sir. Okay, fine, no problem. Okay. You can doubt on adagandi. I'm happy to tell 10 times. So here it is also called as hazard hierarchy controls. హజార్డ్ హైరార్కీ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే ప్రమాదాన్ని మనము ఎలా నివారించగలము ఆర్ నియంత్రించడానికి పెట్టుకున్న కంట్రోల్స్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? నంబర్ 1 ఎలిమినేషన్. ఇది వచ్చేసి చాలా ఎఫెక్ట్. ఎలిమినేషన్ అంటే ఏంటి? అక్కడ మనకి ఒక పెద్ద గొంతు ఉందని తెలుసు రోడ్డుకి మధ్యలో. నేను ఆ గొంతును పూర్తి చేశాను అనుకోండి, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసినట్టు. నెక్స్ట్ ఏంటి? సబ్స్టిట్యూషన్. ఆ రోడ్లో గొంతుందని నేను వేరే రోడ్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఐ హావ్ చేంజ్డ్ మై రూట్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టిట్యూషన్. ఈవెన్ ఎలిమినేషన్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి దేర్. ఆర్ ఇన్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ వాట్ కెన్ యూస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ heavy holes or potholes in the road, I use other road which is having less potholes. అంటే వేరే రోడ్ ఏదైతే చిన్న చిన్న గుంతలు ఉన్నాయో ఆ రోడ్ నేను చూస్ చేసుకున్నాను. అది సబ్స్టిట్యూషన్. దెన్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్. ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి? రోడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ అంటే నేను ఇవ్వలేను. ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఏంటంటే హజార్డ్ మీరు కనిపెట్టడం. లేదంటే ఇక్కడ ఏమి చేయొచ్చు? ఎగ్జాంపుల్ కింద పాట్ హోల్ చుట్టూ ఏదన్నా ఒక బ్యారికేషన్ లాంటిది పెట్టడము, లేదంటే ఒక బండ పెట్టడము జనాలకి తెలియడానికి. ఓకే, అక్కడ గొంతుందని. కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు, కర్ర కట్టేదానికి బట్ట కడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడాను
ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐసోలేట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హజార్డ్, అంటే ప్రమాదానికి మనుషుల్ని దూరంగా పెట్టాలి. ఒకసారి ఏం చేస్తాము, దీని చుట్టూ రాళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు ప్రమాదం చుట్టూ. అంటే ఏంటి, అక్కడ మనకి ప్రమాదం ఉంది, దానికి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళొద్దని. దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ అంటే అక్కడ ఒక సైనేజెస్ ఏంటంటే అక్కడ గొంతులు ఉన్నాయి చూసుకొని వెళ్ళండి, లేదంటే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియా ఆర్ డ్రైవ్ స్లోలీ, లేదంటే దెర్ ఇస్ ఎ కర్వ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్పీడ్ బ్రేకర్ అహెడ్. దిస్ ఆల్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్. లేదా మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అక్కడ గుంతలు ఉన్నాయి చూసుకొని వెళ్ళండి కింద పడతారు అని చెప్పేసి. తర్వాత పీపీ. పీపీ అంటే ఏంటి, మనం వాడుకునే హెల్మెట్, పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇక్కడ పెద్ద గుంత పెట్టుకొని మీరు హెల్మెట్ వేసుకొని వెళ్ళారనుకోండి, మీకు దెబ్బలు తగలకుండా ఉంటాయా? 100% దెబ్బలు తగులుతాయి. అంటే ఏంటి అయితే ఏదైతే మనకి ప్రమాదాలు మనకి పొంచి ఉన్నాయో వాటిని మనము డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయగలిగాలి. రిమూవ్ చేయనప్పుడు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ మార్గం ఏమైనా ఉందో చూసుకోవాలి. అది కూడా లేనప్పుడు ఆ హజార్డ్ మనం ఏమన్నా కంట్రోల్ చేయగలమా, మనల్ని దాని నుంచి ఏమన్నా సపరేట్ చేయగలమా, అక్కడ ఏమన్నా ఏదన్నా కండిషన్స్ పెట్టి మనం కంట్రోల్ చేయగలమా లేదని చూసుకోవాలి. తర్వాత అక్కడ ఉండే వ్యక్తుల్ని, వర్కర్స్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత వాళ్ళకి పీపీస్ అనేదాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. దాని ద్వారా మనము ఈ హజార్డ్ని కంట్రోల్ చేయటం వల్ల మనకి ప్రమాదాలను మనం అరికట్టవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎలిమినేషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్, administrative control, and PP. Even if you see the right side, it's a self-explanatory. Elimination అంటే physically remove the hazard, అంటే you are removed the hazard. అక్కడ ప్రమాదం అనేది లేదు, దీని ప్రమాదాన్ని తీసేశారు మీరు. తర్వాత రీప్లేస్ ది హజార్డ్ విత్ లెస్ ఎఫెక్ట్. రీప్లేస్ ది హజార్డ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఇక్కడుండే ప్రమాదం అనేది చాలా ఎక్కువ. నేను ఏదైతే కెమికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానో సోడియము, దాని కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ ప్యూర్ సోడియం అనమాట, అందులో ఎటువంటి కలుషితం లేదు. ఇక్కడ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సోడియం ఇస్ 50% ఓన్లీ. అప్పుడు ఏంటి, దీని యొక్క తీవ్రత అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో హియర్ ఐ యూజ్ ది లెస్ హజార్డస్ మెటీరియల్ ఆర్ లెస్ డేంజరస్ మెటీరియల్ సో దట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్ విల్ బి లెస్. దెన్ ఇంజనీరింగ్ కంట్రోల్. ఇక్కడ నేనేం పెడతాను, సెన్సార్లు పెట్టుకుంటాను, గార్డ్స్ పెట్టుకుంటాను, లేదంటే ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు పెట్టుకుంటాను. సో దట్ ఏంటంటే ఇన్ కేసు ఏమన్నా రిలీజ్ అయినా కూడా అది మనుషులకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తా అంటే అక్కడ ఉన్న వర్కర్లందరికీ చెప్తాము, అరే బాబా ఇక్కడ ఈ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి, సో నువ్వు ఇట్లా ఇక్కడ పని చేయాలి. వాడికి ఒక ఎస్ఓపి ఇస్తాము, ఎస్ఓపి మీద ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, దాంతోపాటు వాడికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తాము, డూస్ అండ్ డోంట్స్ చెప్తాము, అక్కడ సైనేజ్ బోర్డ్స్ కూడా పెడతాము. దాని తర్వాత పీపీఎస్, సరే వాడికి కావాల్సిన నోస్ మాస్క్ కానీ, సేఫ్టీ షూస్ కానీ, లేదంటే గ్లౌజ్ కానీ, యాప్రాన్ కానీ, ఫిల్టర్ మాస్క్ కానీ, ఏవైతే వాడి వ్యక్తిగత భద్రతా పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ పీపీ కింద ఇస్తాము. పీపీ ఎప్పుడు కూడాను లీస్ట్ కంట్రోల్. అంటే ఏంటి, ఇది ప్రమాదాన్ని రిమూవ్ చేయలేరు, అంటే ఎలిమినేట్ చేయలేరు, ప్రమాద తీవ్రతని మాత్రమే తగ్గిస్తుంది. తీవ్రత అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఎండ్ రిజల్ట్. కత్తి ఉందనుకోండి, దానివల్ల ప్రమాదం ఏంటి, షార్ప్ ఎడ్జ్. అదే నేను గ్లౌజ్ చేసుకొని కోసుకున్నాను అనుకోండి, దాని తీవ్రత ఏంటి అంటే దాని రిజల్ట్ ఏంటి, నాకు పెద్దగా తెగదు. అదే నేను ఎంటీ హ్యాండ్, బేర్ హ్యాండ్స్ తోని నేను కట్ చేశాను అనుకోండి, దాని యొక్క తీవ్రత అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఇదేమవుతుందంటే ఎక్స్పోజర్ లెవెల్ని మనకి తగ్గిస్తుంది పీపీస్ అనేది. ఓకే నాయుడు, క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇంకా? Sir, yes, sir. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ నాయుడు, థ్యాంక్ యూ సో Thank మచ్. you, sir. Thank you, sir. Okay, what about others? We have another 4 minutes. If you have any questions, we can discuss.
ఇంకేది ఇంటర్వ్యూలో నువ్వు హజార్డ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు అని అడిగితే ఈ hierarchy ఆఫ్ కంట్రోల్స్ చెప్తే సరిపోతుందా సార్? సురేష్ గారు, మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడింది నాకు వినిపించలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి అడగరా? ఇంకేది ఇంటర్వ్యూలో హజార్డ్స్ ని నువ్వు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తావు అని అడిగితే ఇది చెప్తే సరిపోద్దా సార్? 100% సరిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇది చెప్పి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. యూ కెన్ సే దట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యూ హౌ యూ కంట్రోల్ ది హజార్డ్స్. సో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హజార్డ్ హైరార్కీ కంట్రోల్. ఏదైతే ప్రమాదం ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ మనము ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. లేదు ఉన్నప్పుడు దానికి సబ్స్టిట్యూషన్గా మనం ఏమన్నా తీసుకురాగలమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రమాదం ఏంటంటే స్లిప్పరీ సర్ఫేస్. సో స్లిప్పరీ సర్ఫేస్ ఎందుకు అవుతుంది? లీకేజెస్ వల్ల అవుతుంది. సో లీకేజ్ నేను అవాయిడ్ చేయగలను. సరే, నేను లీకేజ్ని అవాయిడ్ చేయలేకపోతున్నాను. సో సబ్స్టిట్యూషన్ అయితే నాకు ఎయిదర్ నేను అక్కడ మ్యాట్స్ వేస్తాను. రబ్బర్ మ్యాట్స్ వేయడం వల్ల ఎవరు స్లిప్ అవ్వకుండా పడిపోతూ ఉంటారు, జాలీ ఉన్న రబ్బర్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే లీకేజ్ అవుతుందో అక్కడ నేను ఒక కలెక్షన్ బండ్ కడతాను, లేదంటే ఒక చిన్న బకెట్ లాంటిది పెడతాను, డైరెక్ట్గా ఫ్లోర్ మీద పడకుండా. అక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూషన్. అలాగే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్తే సో దే విల్ వెల్ యాక్సెప్ట్. హ్యాపీగా మీరు చెప్పొచ్చు ఈ ప్రాసెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yep. Okay, fine then. If no questions, we'll wind up the session. Thank you so much. We'll meet again in the next session. Happy weekend. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Bye. Take care. థ్యాంక్ యూ సార్.